Zambrotta ha provato la scorsa settimana con la Primavera, oggi derby Primavera, ha vinto la Primavera del Milan. Pato, 1-2, palla di ritorno, c'è Robinho, poi Pato ancora! Eccolo qui, tutti e due chiude le Pato, Kibu e Ranocchia, nessuno si blocca di Robinho, che riesce a passare, tocca il pallone Giuliano. Ставить двох футболістів в стінку, це Робіньо і Пато, два нападники. От бачите, лазером Кавалерія Мілана заважає. Веслі Снайдер виконати удар за штрафного. Це покидали лазер на обличчя Леонардо. Удар! Так, не відрізлився 10-й номер Інтера. Вирішив пробити, вирізавши м'яч правою ногою. Ось він показує напрямки четвертого арбітра, що, мовляв, атакують мої очі. І лазер заважає. Виконував удар. Просто виконує, просто грати заражає. Ось подивіться, ще раз вчити показує режисер, як погралися, обличчя перед ударом. Good stride forward, lovely early ball, and Pato's in here for Milan. Pato, was he clipped there by Kibu? Yes, he was. It has to be a red card. And Inter go down to 10 men. Kibu is dismissed. It could be a big moment in the race for the Scudetto. Well, there's the problem. AC Milan on the counter-attack. Pato does brilliant. This time he does run past his man. He does try and get behind him. Kibu, I don't think there's much that Kibu can do, because Pato's done really well. He gets across Ranocchia, he gets across Kibu. He runs across him and gets his heels clipped. He's sending off and a free kick outside the box. But if you play square and your fullbacks are high up the field, you're asking for problems. And that's exactly what happened there. Boateng won the ball, went forward, picked out the right pass, and this time Pato was positive. Player sent off for the third derby in a row. Inter will respond with a change. Ivan Cordoba is going to come on here. Kibu's game ends early. And Inter now with a long ball thrown back here. Will make way here for Cordoba to be for Pandev, who will go off. Cordoba now will go back into that back four alongside Ranocchia. Pandev sacrifice. There is more danger forthcoming here now for Julio Cesar. He'll just go out to that right-hand side. What a moment in the game that is. We saw it time and time again in the first half when AC Milan won the ball back and they started to counter-attack. Milanului a ieșit mai bine din această confruntare cu Leonardo. Da, Leonardo aproape de a treia înfrângere consecutivă în derby. Matteo Flamini schimbă în stânga pentru Pato. Cere Boateng, mingea se duce însă la Robinho. Vine pasa lui Zedor pentru Ignacio Abate, care șutează cross. Gol! Gol! Pato! Războiul deschide derbiul. 2-0 pentru Milan. Alexandre Pato îl face uitat pe Zlatan Ibrahimovic. Dolce Ibra ha battuto il stadio Vibra. Nu este offside la Pato la această minge trimisă de Ignacio Abate. Zedor va deschide excelent pentru Abate și Pato ajunge la 13 goluri în acest sezon, dublă în derby de la Madonina, bucurie și pentru Allegri și pentru Gattuso. Capitanul care a început acest derby a ieșit
Mazzini. Nu s-a văzut il paso până acum. Ce va putea face însă Diego Milito? Vom vedea. Fanii Interului pe care i-am întâlnit. Другий пенальті в свої ворота капітан. Так, відверто рукою за плече Касана, який вже, прийнявши м'яч, йшов на ударну позицію. І Касана забиває впевнено. 3-0. Антоніо Касано. Після двох м'ячів. Практично вже дуже близько до Парадізо.